Sawa, safi, sawa. Right. So let me remove this now. Okay. Okay, let's now go to another topic. Haya, safi. Sasa moja safi ndio tumeingia sasa kwenye green card lottery. Sasa umekuwa na sasa tuna assume ushapata picha yako moja safi, imepigwa na Tony Shira, imeng'arishwa, hata kama uko na nini na dot kwa uso imeng'arishwa umetolewa tint. We don't retouch photos. Unaweka picha natural vile. Ni vile ukiwa na kadot kanaonekana. Very fast, nice and easy. Now, right. We assume now you're clean. I mean a good passport picture 2x2 American right. Photo size, okay? Sasa tuko tayari ku apply because you must have it. Na especially on digital platform. Kwa sababu you'll be using either your phone to apply the green card or you'll be using your laptop or pale kwa cyber ama kwa laptop. So you need it digitally, that photo. You don't need like you need the original, but also of course also with the one for online because ndio utaweza tu kuupload on this application. Let's just say that clearly. It is a digital photo that you need. Okay? Yep. If you go to some of these places, unapigwa picha unapewa to hard copies, then you're forced to go and scan. Now if you go to scan, it loses its integrity. The photo loses its integrity. And again, for the guys who are in the US, let me just say this without fear of contradiction. Hizi settings za cameras mingi ziko huku, they are not made for our skin. Inakuwaga ni ngumu kupata picha nzuri huku. So, and I've seen them, and you've seen them also. So look around and just be sure that you're getting the right deal. So it's a digital photo. If you have a hard copy photo, it can be used. It has to be scanned, and there's no guarantee that if it's scanned, you're going to get the correct resolutions. So that's just information. Okay, safi. Hope tunazipata loud and clear. There is somebody. This is actually a good friend of mine, anaitwa Angela Monte. Anasema ati I have 2 names on my birth certificate and passport. Wait, I have 2 names on birth certificate and passport and 3 on ID. Okay. Sasa my friend, they don't need your ID at any point. Kenyan ID, they don't need it. You'll just need it to enter the embassy. But then after that, the only document they check, because America, it's America you're traveling. So it's the passport that travels. It's not the ID. The ID is your national identity card. And not the birth certificate. So a birth certificate, as long as inaendanisha na passport, wewe hata ni naona ndege JKA ukipanda wewe. atumie majina zenye ziko kwa passport. Tumia hizo zenye ziko kwa passport. Very nice and easy. So now, are you ready now to fill the green card? Because now we have the photo. If you're ready, say I. If you're ready, say I. Okay, you said I saw you saying that. Very nice. And by the way, keep commenting on our YouTube because that's where you can see all my friends. I see a lot of, hey, by the way, TikTok kumejaa bana. Anyway, guys, move to migrate. TikTok is good. I started this live show 30 minutes earlier on TikTok so that guys can go to our YouTube. But I see there are still new guys coming in because watu wanakujanga na kutoka So migrate to our YouTube channel ndio muweze kuona loud and clear. So I mean the screen. Otherwise on TikTok it's just audio and my video. You can't see the screen, so you'll not be able to. But next time I will have learned how to do it on TikTok as well, you know. So as you can see, the quality on TikTok is very good. Ama ni aje sunaona. Yep. So moving on swiftly now. So today we'll be filling this green card thing, and green card is one of the ways za kukuja America. It's a lottery. Bahati nasibu.
kuna watu wananiambia nimeapply sijui mara ngapi, sijui nimefanya. My friend, don't worry, keep trying, keep doing keep it. Trying. Yeah, it's better you fail while you have tried already than just assume that ile nilianguka last year. So you just try, you know, you never know. Hii ni mambo ya bahati nasibu, na pia this time God is on your side. Ipo siku ipo siku kati ya masiku huenda ikawa. So usikate tamaa ndugu yangu. So unajua the reason ninatilia mkazo ni kwa sababu I've seen a lot of Kenyans who come to Washington. The first person they see is Mkenya Marekani, na anasema nilikuwa nakuona nikiwa hivi vile unaniona saa hii. Anakuja anasema guy, yani nilikuwa nakuona ukisema saizi ni mimi na wewe, tuko na wewe hapa. Alifanya ile kitu akaja. Yeah, so wewe fanya ile kitu, wacha kesi ikuwe mbele, kesi ikuwe baadaye. Pesa tutatafuta baadaye. Green card ni free ku apply, but after hapo ukishashinda sasa malipo yanaanza kuingia pale, okay? So but we're gonna go into those details. The first thing is to answer this form, which is a one-page form. One-page form, very simple. What I'll advise you, have all the details ready. Especially jina, usiconfuse jina. Kama uko na watoto wako ama unajazia mtu, kuwa na hizo makaratasi zao, kama ni hiyo passport ya kuangalia jina, si namba, haitajiki, but ndio usikosee namba alafu mshindi akuwe si mshindi wa hiyo passport uko nayo. You understand? Hata vile zimepangwa, the way they are aligned, if it starts with surname first, don't start with baptismal name, start the exact way imeanza. So the first thing ukiingia kwa hii website yetu ya DV Lottery, let me go to this, I'll need to put it a full screen so that tuone sisi wote. Yeah, in the meantime naona pale Facebook kuna mtu anasema hello, kuna mwingine anasema following from Doha, Qatar, mwingine anasema studio iko wapi? Studio iko Kent. Studio iko Kent. Just near Fred Meyer in Kent. If you can WhatsApp me, I'll WhatsApp you my address on how to get to me. So or you can just WhatsApp me on 206-636-8183 and I'll guide you on how to get to my studio. It's in Kent. Facebook user anasema good job Wazito. I'm just doing that, Gary, as you organize yourself. Oh, okay. Keep. Yeah. Safi. So we are here already. So the first thing ukiingia pale kwa hiyo ka website ka dvprogram.state.gov/, hii ndio the easiest. Hii link kuna link nyingi, but hii ndio link inakupeleka direct kwa hiyo form. This is the link that will take you directly. Kuna ile form inakupelekanga kwa ile green card ya this year, then kama wewe ni wa last year unaangalia, you check. No, this one will take you direct to where you need to go, and the first thing you'll see is of course hii kitu huwa ina vary. This is a code to just show that you are a human. So that's number 5 and then MB. So remember, this thing is timed. You have to go fast. That's why nakwambia collect all the details you need, especially your names. Ukuwe na birth certificate hapo. Nilikuwa nashindo ni nini hiyo? Okay. Ni mimi mazin, nimeshika kibuyu ya chai. Unajua Mkenya na chai ni jina moja. Yeah. Haya. Safi sana. So let's log in before this thing expires. It expires like it's not at expire because you have to do it like ASAP. Nimekaa hivyo ndio uone how it is like in real life. Yeah, time's out. So yeah. Na ukiona uelewi unaandika tu hapo. So this is now how the forms look like, okay? Very easy form. By the way, this is the only form that you'll ever fill. A very simple one-page form. It looks like this. Hii hata si kitu ya kusumbukana nayo. Very nice and easy. Very easy. So unaona yenyewe imeandikwa US Department of State Bureau of Consular Affairs. Alafu hapa kando imeandikwa Electronic Diversity Visa Applicant Entry System. Alafu utaona hapo hivyo hizo namba.
The reason I'm telling you is because there are so many websites that are fake. Unaona umeitishwa $100 before ufike hapa, before uklik hapa unaona imeitishwa $100, wengine sijui 150, sijui wengine this form, when you're here, it's free and it's up to you. You have to fill it. Like right now already nishachelewa, nikienda kufill sitamaliza, but we'll just fill to show you the details. The other part itakuongezea time ni hapa, number of children, which tutafika hapo, nitakwambia number of children. Kama uko na watoto 10, unaona sasa utahave kujibu kila mtu na jina zake na time inakimbia. So hapo ndio inakuanga tu na balaa. But kama wewe uko na 0 child, sasa inaenda mbio. But kama uko na watoto wengi, tuseme 10 au 15, yenyewe hapo 15 yenyewe ulikuwa serious. Yeah, and having 0 child, guys, it's important to know if your kid is 21 years and above, you cannot include them here. So hapo unaandika tu 0 kama ni huyo pekee. Yeah, so akifika 21 years hayuko eligible kuapia kwa hii form. So there are only there are how many things, how many items? There are only 14 items. Now the 14th item ina depend kama una mtoto, form yetu imejazia hapo, imeishia hapo. So number 1 is the entrant information, which is last name. Unaanza na last name, which we normally say surname. Surname unaandika hapo surname yako. For example, we'll just write a random name. Hata hiyo imetosha. Okay? So kama una another name, no first name, unasema no first name. Kama hauna middle name, unasema no middle name. Because watu wengine wanakuanga na jina kama 4 hapa za katikati. Kwanza especially the people from the lakeside, they love names. Mtu anaitwa Owor Makodongo, Safaricom Makotiek, alafu Wood Kisumu. Yeah? So kuna hizo majina nyingi za katikati hapo, lakini kama hizo jina haziko kwa your passport, haziko kwa your birth certificate, usiziweke. Ndio hapo utasema tu, utaweka tu zile jina exact ziko kwa birth certificate. Na kuna watu wengine middle name ziko utakaa 2 ama 3. Hizo middle name zote utaziweka hapa katikati. Yep. Yeah, zitajaa hapa katikati because we've been told last name, which is the surname. Okay? And then the middle name, unaandika middle name. The first name unaandika pale. Sorry, middle name zitakuwa hapa. Sorry. The first name ni yenye tunajua ni baptismal mostly. Most of the time inakuanga baptismal name. So the baptismal name utaiweka hapa kwa first name. Then the middle name ama names utaziweka hapa hivi. Kuna watu wengine nimewaplaya kitambo kidogo walikuwa na majina mengi ya katikati kama majina 2 ama 3. So yeah, tumemaliza name. Kama uko na swali unaweza uliza. Tunaenda kwa gender. Gender hii ni part moja inakuanga tricky, especially sahi because nimegundua kuna like many more than 2 genders right now. But my friend, hata kama wewe ni nani ama ni nini, hapa kuna male na female. Itabidi uji-identify into these categories. So it's either you are a male or a female. Hawajaweka hizo zingine zenye tumezisikia na tunazijua. We are not discriminating anyone, but I'm just saying as is, we only have 2 categories of people here. Yeah, and so it's a required field. So if you leave it, it's a required field. Because I know those people, they don't want to be either male or female, and they so unfortunately here for you guys, you just have to put male or female, period. Okay? Date ya kuzaliwa ambayo in America, if you realize this, the month, the months here come first. Si tumezoea day, alafu months, alafu year. Yani nilizaliwa tarehe hii, mwezi hii. In Kenya, Africa, that's how but here you realize it's confusing a little bit. Inaanza na month. Na ukienda China inaanza na mwaka. So America does its own style of their metric system, and the way of measuring stuff is totally different, is on the other side. So tunaanza na month. Unasema for example izaliwa mwezi wa pili ama mwezi wa kwanza, unaandika tu hapo hivyo mwezi wa kwanza. Haya, tarehe tuseme ni 25. Haya, mwaka
tuseme ulizaliwa 1488. Wewe bro, yani mzee. By the way, if you enter a year that is younger than the time that is eligible, haitakubali. Haitakubali. Yeah, but huyu mzee mazee, ameishi miaka mo bro. Miaka ameishi mingi. The city where you were born. Hizi vitu zote ziko kwa your passport, ziko kwa your certificate na ziko kwa passport, So lazima ziambatane. That's why passport is not required. But let's tell the people here, Gary. Let's tell the people here. America knows what we know as towns. For the most part in America, they are actually cities. So unaweza kuulizaliwa Thika, ukiona mahali pameandikwa hiyo city, usiandike Nairobi because you are closer to Nairobi city. No, what's on your birth certificate ndio ile pale juu, sio the province, kuna district. So what is on the district, hapo imeandikwa Thika ama imeandikwa Ruiru, andika hiyo Ruiru, that's your city. And then the next spot hapo chini sasa ndio unaweza andika the county, kama ni Kiambu sasa unaandika Kiambu ama Nairobi. Msikue wale watu wenye tulikuwa tunaenda high school nao, mtu anaishi Kitale lakini anasema anakaa LD. Ama unaishi Rimuru, unaishi Rimuru lakini unasema unakanga na hii. Yeah. So you could be born, your city of birth, the city you're born in is Limuru, but then it's in the county of Kiambu. So no, it's in Lari County. Whatever. Hakuna Lari County, wewe wacha. Wewe wasewa Limuru bana, msinikujie bana. Wasewa Poteros. Poteros. Safi sana. Mufti sana. Moving on swiftly. Now, tumeenda Bath. Kama pia kuna wase walizaliwa hizo miaka za 1400, most of them wajua ni city gani walizaliwa. So unasema Bath city unknown. Hii kitu imekurahisishia kazi sana. Haya, sasa country where you are born. Unajua sasa hapa kuna tofauti ya country where you are born and residing country. Kuna watu wanaishi Qatar, kuna watu wanaishi Saudia. Usiweke country where you are born, andika K, na ukiweka hapa K unaona tunakuja hapo chini ya Kazakhstan. Unaona Kenya pale imeingia. Okay? And because I'm talking to a lot of people from different countries, feel free to just don't write Kenya. Write your country. Right. Write your country. Okay? Haya. Now, this is very important to know. Number 6 is basically if your country is not eligible. Na ndio tumesema kuna country zilikuwa na, yani ziko na so many guys already who have come to the US, or their numbers are so huge and they can still come to America but not with lottery. Unaona? Yeah. So kama Nigeria is one of, and actually it's been for many years now so far. Yeah, right. Nigeria imekuwa out of the list, and many other countries, not just Nigeria, many other countries as well. So but since in Africa we are talking about Africa mostly, so that's why we refer to Nigeria. So Nigeria, you are our brothers and sisters now. Don't take it personal. So yeah, very important. Kenya is eligible. So if you come from Kenya, whether you live in Qatar, whether you live in tunaona hizo comments mnasema we will try to move as fast as we can. I see Gary, as you prepare for the next quick session down there, I have a question. My birth certificate has no surname, but in my school certificates I have used my mom's name. As we said, use what is in your birth certificate. Exactly the names that are there on your birth certificate. If your mom's name doesn't appear, just leave that out. Just use your own names. Okay. So you'll just use your first name and the middle name, or then the first name and the second name. What would be like, kama unaitwa Emily Wanjiku. Okay, for example, let's say unaitwa Town Sanya. Your first name is Town, the other one is Sanya, and Sanya happens to be your own name. Town ya kubatizwa, you'll just do Sanya
as your last name, okay? Because it's a must to have a first name, okay? Yeah. And then town ikuwe ndio like either the middle name or the baptismal name. Yep. So now kwa ile kitu yenye Anto alikuwa anaangalia, anasema mambo ya pictures ndio hapa, na unaweza soma instructions as well. So unakuja tu hapo una click. I will not click here because staki vitu zangu zionekane online zenye nafanya huko because of security purpose. And for those security purposes, as he does that, Edmond Shege, you're asking if the education part you have a diploma, what should you take? So diploma is considered as some university course, Yeah. so just put some university. So as long as you're past a high school degree, ukona diploma, that is some university. Yeah, so I think even guys have gone ahead of us. Yeah. So mambo ya picha tumemaliza. You just click here, upload. Itakwambia if it's a good picture or not. Itakuonesha green. So alafu hapa hivi pa mailing. This is not important actually. Hii tu ni hii pata na wanafaa green card wanafaa watoe because there is nothing that they will send to your mailing address ya Kenya. They as in sijui mbona wao wanaweka hii kitu. It becomes important Saile. I think wakati unajaza ile DS260 that's when most of the communication now starts to flow between your email and them. So this is mailing address. Point. Mailing address kwanza ni PO box. See email. So right. I think they want to just see your physical location. But I don't feel it's important. If you don't remember anything here, I feel like as you can feel your post address ile ya high school, ya kanisa or anything. They will not send anything here. They will not send anything here. Okay? And then of course country, if you don't have a zip code kwanza Kenya tunakuanga na code ile ya postal code, that's what you use. Postal code. Yeah. But if you don't remember or you don't have, you just put no. You just click there. Okay. Then country, of course, is Kenya. When you click that, there's a drop down. Then you will see Kenya, and you can put Kenya, of course. And if you're from any other country, you can choose any other country that you live. Okay. And then country where you live today. Now, sasa hapa ndio inaingia mambo. Kama uko Marekani, unataka kuapply na uko bado US, now this is your place. You say I'm in United States. Kama uko Dubai, kama uko Saudi Arabia, unaweka pale hivyo. So and then your phone number, which is optional. Your phone number is optional. So it's not they are not gonna call you. Okay, email address is very important. That's why unaona kuna confirmation. The same email, because this is where hapo wataweza kakurushia something like a confirmation, something. You see, here is very important. Now, maswali zenye walikuwa wameuliza za kama niko high school, primary, nini hapa ndo unakuja unajibu primary, high school, degree, vocational school, hizo zote. You know where you stand. It's good to feel exactly what you have, because sometimes ukienda kufanya siku yenye unaenda kwa embassy wanaweza kukuitisha, you said you have a master's degree. Do you have your certificate? Wanaweza kwa embassy wanaweza kukuuliza. So it's good to feel what you know you have. Correct. Usiseme kitu yenye una just for feeling and then ikuletee kushikia white ball pale mbele. Usiseme ati fake it till you make it. Hapana. Hapa ni mambo yatabadilika kwa ground. So to the guy asking what the link is, just type dvprogram.state.gov. dvprogram.state.gov. So that's simple. dvprogram. You can't see. Sorry. Nimerudisha fomu. Unajua hii mambo unafanya show na bado unajiproducia. Alafu I'm producing this show to all our platform. I'm streaming to Instagram, TikTok, I'm streaming to everywhere. So guys, my friend, very nice. So
And there was someone that asked me, there's someone that had asked about kutuma picha na WhatsApp. So basically WhatsApp reduces the image size. It has default protocols that reduce the image resolution. So picha inafika ikiwa kitu kaa 37 kbs. And remember what I told you, a picture is supposed to be like from 60 kbs to 240 kbs. Yeah. So ikikuja through WhatsApp, isipokuwa WhatsApp naona siku hizi wameupload hata video. If you want to send a quality video, you before you send, you change the setting. Wame improve siku hizi. Unaona unaweza change setting ya quality. What you need to send. Yeah, well, and since sio kila mtu atajua, if you're sending someone a photo for them to apply for you, even the photographer pale kwa studio, mwambia kutumia kwa email, ndio isipoteze resolution in the course of transfers through the applications. Yeah. Okay. Good. So let's move on. Haya. Your current marital status. Yeah. Kama uko single, unasema ujaolewa ama ujaolewa. Unmarried. Unasema unmarried. Yeah, usiconfuse maneno. Kama mnaishi na yeye na haja kuoa, unmarried. Kama mnaishi na yeye hata ameenda kuona wazazi wako lakini hamna nini cheti, hamna cheti cha kuonesha kwamba mumetangamana. Kama amepeleka rorashio lakini sijui unmarried. Unmarried. Wanataka kuona karatasi bro. Right. Kujua ati tutakanga na yeye miaka sijui unmarried bro. Absolutely. Hii maswala ni nyeti. Haya. Yeah. Alafu kuna issue hapa hivi lazima utasoma. Kama we for example uko separated, legally separated, yeah? Lazima usome hapo hivi ujue legal separated is an arrangement when a couple remains married. They are married, yes, but live apart following a court order. So usiseme ati tumeseparate na mtu na hata kwanza mmeoana. Ama mmeoana, right? Yeah. You got married and you have a marriage certificate, and then you guys are not agreeing, and you've went separate ways. As long as kotini haijafika ikawapea official separation, you cannot say mko pale pamoja. Uko ile kategori ya pili pale, married and my spouse is not a US citizen or a US law permanent resident. So we alafu kuna issue nataka kuongelelea hapo hivyo because for example kama umeoa US citizen, hiyo ndio reason au watu wakuangi eligible ku apply green card because already wewe uko na chance ya kukua, already you are in one way ya ku become a citizen via spousal visa, which eventually inakuanga ni green card. Bado utapata green card, iko na process yake pia, which one of these days I'll come talk about because a lot of people are getting married to Americans. I mean, so I'll bring that as well to kufanya wase understand. Actually wase wananicalling sana ikifikia ni hapo hivyo. Sasa nafaa kufanyaje? So yeah, we're going to bring that as well so that watu wakae wakiwa kwenye motaratara. Yeah, probably Gary, what you can also tell the people is that a green card is not actually a physical green card like this. It's that authorization to be a permanent resident, you know. But you know the card is green, bro. Yeah, but it's not necessarily ati ufikiri ati tu ni green card. It's that status is what is, you know, regarded to as that lawful permanent residency. Yeah. So moving on, though the green card itself has some green in it. I don't know. They absolutely. They got the name from there. Ama nini? Unajua Americans wanaitanga vitu vile wanajisikia. They call an oval thing football. Yeah. Na ni ya mkono, wanarushana na mkono na wanaita football. Right. Ukienda kwa undani wanakuambia no, it's not foot, yani mguu, it's not foot mguu, it's foot. Hii measurement. Yeah. It's 6 feet. Footy. Footy, yeah.
Correct, correct. Tunatudanganyanga sana man. Anyways. Yeah. Na Nancy Kurga tunauliza namba ya Anton. Namba ya Anton ni 206-636-8183. 206-636-8183. Tukisonga. So number of children. Sasa hapa ndio swala nyeti linaingilia. Kama uko na mtoto 0 unasema uko na 0. Ukiwa na watoto tuseme niweke 10 hapa. Ukienda next, ukienda continue, sasa ndio inakuletea box za vile tu tumejaza majina hapa hivi somewhere hapa kwa majina na picha, majina na picha. So you'll need pictures of all those people. Kama ni 4 utanid picha 4 na utapata boxes za kujibu majina zao, kule wanaishi na vitu kama hizo. Hatutaenda hapo saa hii for now. But if all said and done, we said 0 here. Means we are done with our form. So if we continue next, itakuletea 2 place. Right now if I continue, we already delayed too much. Isha expire. So we'll have to start afresh. But anyway, right. This is basically how to fill a green card. And when we are here, if you press continue, it just bring now the full form ya kuonesha the details zenye umejaza, kama kuna anything una need to correct and then hapo chini hapa itakwambia submit. Right. Na bas inakuletea confirmation number ambayo utaiweka. Hiyo ndio confirmation number ambayo uta need May next year. The reason inaitwa Green Card Lottery 2025 is because you play today, but if we're talking about coming to US, utakuja hapa maybe 2025 or after 2025, because it depends with many things. Maybe the number of applicants, the backlog, na vitu kama hizo, and then also your number. Kama number iko too high, unaona kufikiwa inakuwa balaa, but it's as easy as this. So this is a very huge chance for you to come. Na winning a green card does not mean that everything now utakuwa unapatiwa in a silver platter. In America, hustle ni the same. Hustle ni the same, but is you will start on a better place, because unaweza kuja na uanze kuwork. You can compete with, if you're qualified, you can start even competing with American jobs into the different markets. Kama utaki kufanya market yenye Wakenya wengi wanafanya, you can start in your own market. This is our land of opportunity. So you can become yourself, but it doesn't matter however way you came, ati utakuwa bado suppressed. Njia ni nyingi za kushika panya, sitaki kusema kumuua. Right. So I see Edmund Chege, you're asking, can we repeat the part where you have 2 names, please, like mine are Chege Kibugi. So basically what we're saying, last name is a must, which is the family name. It's a must. Hiyo ni must. Okay. So that is the Kibugi now, that is the one that you maliza your name with, Kibugi. And then the first name would be Chege, or you can use it as your first name ama the middle name, but mostly first name itakuwa ni ile ya kubatizwa. A lot of times I see the Kizungu one. The middle name, so if you can click no first name, sababu hujapatizwa, then middle name uandike hiyo Kibugi, Chege, and then the last name ikuwe ni Kibugi, or the family name is Kibugi. So basically that. For naona Mary anauliza okay. Mary anauliza, mtu akikosa kujaza kids then akiwin atake kujaza watoto itakuwaje? You cannot. Okay. If you do not include them on this form right now, as you make the application, when you win, we kuja. Then deal with that story ukiwa huku, kesi baadaye. Wacha tufikishe tu hapo. Ukishavuka daraja. Wacha tufikishe tu hapo. Yesu ni daraja. If you have CNA, does that fit in any education level? Well, some universities, so like we said, once you're done with high school and you've gone to college, that counts, but it might not be very, very... CNA will not count. Let me just be outright with this. CNA will not be useful, will not count, because it's a course. It's like a skill. It's like ni kama like ufanye program ya computer.
Utasema sasa hiyo ni college. Yeah. So always sema is not college, inamaanisha kitu ya 4 years. System vile iko system ya 4. High school ni 4 years, primary 8 years, university university depending na kama ni accelerated or 2 year whatever program, but iko certified, like unaweza onesha transcript useme nimeenda university. But CNA is a course, is like andika tu. So it's basically they ask you for the highest level of education. So basically CNA is a skills kind of training that you get. I see Mary Wairimu anauliza, na kama kuna baby mama ama baby daddy, do you include the kids? Gary, unaelewa hiyo swali? Wacha niende kwa hiyo swali tena. Ati hiyo swali iko wapi? Ati na kama kuna baby mama ama baby daddy, do you include the kids? So here's the thing. Whether as long as ni mtoi wako, right? As long as ni mtoto wako, include them and supply their picture. You're actually required on the form. If you go to where you are filling mambo ya watoto, it is required that even if you have those kids not living with you, so it says children include all biological children, legally adopted children, and stepchildren who are unmarried and are under the age of 21 on the date you submit your entry. You must include all eligible children even if they do not live with you or if they do not intend to apply for a DV as your derivative. Failure to list all eligible children is grounds for disqualification. If your child is a US citizen or lawful permanent resident, do not list them. Right. So I understand where this question is coming from, because sometimes when relations go south, you're not even in talking terms with your baby mama or your baby daddy, and so you don't have like access to picha ya watoi. Just do what you have to do. Mpigie tu story, mpigie simu, enda muongee, get the photos za watoi, include your toys if you're applying. Otherwise, if you skip them. But as we speak, if you want to ask a question live, like verbally, you are most welcome to do so before we close this show. Just request pale, link iko kwa YouTube ya Mkenya Marekani. Go right there and then you click, nitakuona. No, nikikuona I'll tell you how to come in. So so if Nancy, you need to ask any question, definitely. Nancy, high school is okay. High school is okay. Where you come to fill the highest level of education, it says primary school, high school no degree, ni mtu alienda high school na hakumaliza. Then kuna yule alimaliza high school, hiyo ni high school degree. Then there's the one that went to a vocational college. Again, you include that, some university courses for other college courses or levels, and then university. So all that is fine. Mailing address, Buda, ni PO Box something Taugani, and the postal code, weka hiyo. So mazee, na usingoje sana ati mpaka saa zile tunaenda kunini bana, tunaenda kumaliza mambo ya masuala ya green card ndio unaanza kukimbishana. Sijapiga picha bro, sijui bro. Mapema ndio best. Mapema ndio best. In fact, like if you look at that application every other time, as the days go by, kuna kuagana limited time inaoneshaga like the amount of time it can give you to like have been complete with it, based on the burden in terms of how many people are applying. I can tell you guys, for the years that I've been doing this, the last week is crazy. I do remember in 2021, I think in 2021 niliskumana na hii kitu mpaka the last minute, nikabaki na records za watu kaa 4 that I could not put through because system ilikuwa clogged. You try all the hacks, hakuna ile ina work, so
just don't wait for the last minute. Gather everything that you need. Nowadays you can walk into any studio, wako na spaces mzuri za kupiga picha. Even some of those exhibitions in the city, unapata they have some basic good good photos that you can get out of there, so you can get it. No, kuna anyone in Kenya can assist in birth certificates. Enda Sheria House. Birth certificates zinatokaga Sheria House. Enda pale kwa reception useme unataka birth certificate. Kenya bora uko na pesa, kila kitu inawezekana. Ikiwa kuna lawyer amekuwa huko for well, I will take sitafuata hiyo line ya Gary, but enda Sheria House. Hapo ndio certificates zinatokaga. Kwanza niliona leo daktari amekuwa akikuwa daktari for over 15 years. Daktari ilikuwa kwa NTV leo. Na pilot 12 years. But Kenya ni nchi. Kenya ni nchi na nusu bana. Kenya lazima tu fix hii nation. Lazima tu fix hii nation. It's amazing, man. Enda Sheria House. Okay, basically here's the thing. Let me tell you what happens, and I'll tell you as someone that worked. I worked for the government of Kenya at some point. I won't tell you which department, but it was close to that one. Then yenye mnauliza. So every process iko na there are circumstances that can make your issue be expedited depending on the urgency. Hata passport, hata kama inachukua 7 days ama 3 weeks ama 1 month, depending on the urgency and the case, on a case by case basis. Okay, but what I've noticed is that people like to wait until the last minute. Hiyo ndio time wanaanza kuhangaika. For example, if you're already applying for a green card this time, don't stop at just submitting the green card application. Okay, yeah, they are not asking for a passport now, but already umeonesha uko na hiyo intention ya kutravel someday. So go ahead, enda Nyayo House sahi, hakuna haraka, hakuna speedy, enda uapply for your passport. Then wacha ifuate tu process ya kawaida, pole. You will get it when you don't have any rush, other than wait saa ile umepata kasafari, sasa ndio unaanza kukimbizana kwenda kutafuta passport ama kutafuta birth certificate. So go over there, go enda pale Attorney General's office and explain yourself. If they find your case needing, they will help you. Yep, definitely. Nyamakema tumewasalimia na sisi tumesalimika kutoka hapa Washington. Safi. Nyamakema tuned in. Very nice. Choma nyama tunakuja bro. Tunakuja hapo na Priscilla Waimani tupige ile ndani ya Nyamakema. Ndani ya Nyamakema. Tunasija. Nice one. So, I believe guys we've all benefited from this session. So, kama kuna wasi wako na maswali, we're going to bring this to a closure. But I think from this, and the video will be there, you can go watch it, rewatch it. If you have any question, refer to the video. You will always be helped, And pia Tony yuko hapa, niko hapa. You can always shoot your questions pale tunaweza. Tunajibu. Usikuje na hi. Unajua kuna mtu anakuambianga hi kama 3000 times bana. Bro, ati hi. Hi. Sema tu. Let me tell you, introduce yourself. I'm so and so, nini, I want this and this and bas. Hiyo ni kitu utakuwa interested now. Lakini hi, bro. Mimi ndakwambia tena hi. Tena urudi niambie hey. Si kusema hatupendi salamu, lakini save on that and just go to the point. Introduce yourself and say what you need. Yeah. And tutasalimika and then respond as vile tunaweza. Yep. So sijui kama kuna mtu ako na swali. Let me check on my TikTok, man. Yeah, as you do that, I'm reading. Huyu ati kuna mtu anasema hi. Haya. Can you kneel down?
Mary, can you kneel down? Okay, Mark, naona unauliza if you fill in capital letters. It doesn't matter whether you fill in capital letters or on small letters. Most important thing is the ukifika pale kwa email. But I usually say, like, start all, if you're writing names, proper English grammar requires you start a name or you start names with capital letters, and then the rest go small. But even if you fill it in capital letters, it doesn't matter. Yeah. So sawa mazee, wasee wangu wa power, ladies and gentlemen, ni 12 am hapa hivi. Mimi hata sikuwa nimwachilia huyu jamaa atakaa hivi sana, but si tumpigie makofi ya kilo tafadhali. Nashukuru. Ni huduma kwa jamii, huduma kwa Wakenya bana, lazima tu huduma center ya America ndio hii hapa. Hapa sasa tuko huduma center vibaya sana. Na leo huduma day ya huduma ilikuwa ni last 10 days ago. Yeah. It was huduma day. Yeah. The utamaduni day was also huduma day. Oh. Yeah, so si tumechelewesha, tunasherehekea jamhuri. What is today? Mashujaa Day. So we are doing Mashujaa Day behind. Doing huduma for you guys. So anything we can do to help you guys. Asante sana kwa makofi, and we really appreciate. Thank you so much from Houston. Pia tunashukuru. Yeah. So show imeishia hapo. Ladies and gentlemen, go subscribe to Anthony Chira YouTube pale hivyo. The Tony Shira Show. The Tony Shira Show. Kama uko Jamhuri, The Tony Shira Show. By the way, I did a second interview with 𝐿𝐼𝐍 EBS, the former Presidential Press Unit Director. He just left Oregon yesterday. So hiyo interview inakuja kwenu by Friday. It will be on the Tony Shira Show. If you're in the US, log into YouTube and go to TCTV1 USA. Hiyo ndio yetu ya diaspora na mambo za hapa. Very nice. Safi. Shukran. So, cheers mazee for coming through. Appreciate it. Tawasiliana man. Imekuwa fiti. Absolutely. Let's do this again. Definitely. Wazi man. Cheers man. Appreciate it. Thank you. Bye-bye. So ladies and gentlemen, we come to the end of the show. Beautiful time we've had. Mazee, kama uja apply green card, utaniambia unafanya nini? Kwani ni kesho? Apply sahi very fast. Kama mimi ni wewe. Yani kama wewe ni mimi ama ni gari inakuja fast. Kama mimi ni wewe. Ningefanya ile kitu. Lakini kwa sababu mimi si wewe, sijui nitafanyaje. Hey. So guys, mazee sitaki uniambie Gary bana, si mtu invite huko. Ndio ina kuinvite. So wewe fanya ile kitu, tia bidii bana bro, tia bidii tufanye ile kitu, alafu tujue inakuwa ni aje ama ni aje. So sitakuwa na mengi ya kusema sahi for now. Cheers. God bless you. Subscribe to our YouTube channel Mkenya Marekani. Follow us on all social media platforms. Tuko kwenye TikTok, tuko kwenye Instagram, tuko kwenye TikTok nishasema, Twitter. Ambayo siku hizi inaitwa X. So tuko kwa channel zote. Alafu Georges anasema ati huku ni 3 am. Okay, sawa. Enyewe nyinyi laleni bro. Sawa. So cheers, tutakuwa na come live kidogo hivi na hapa na pale, different timings. So you have to click on the bell so that anytime tunakuja live you are able to be notified na unatupata loud and clear. Otherwise usipoclick hiyo kengele mazee, utakuwa unatupata. So ni poa, muhimu sana uclick kengele ndio uweze kutupata, cause I don't choose the time to come. Sasa nikipatikana nakuja. Amerika mambo ni mengi, mambo si matatu, mambo ni zaidi ya matatu. Hawa namna gani my friend?
But nawapenda sana wazee. Thank you so much for you build Mkenya Marekani wazee. Ati saizi tunapiga ma advertisement. So if you have any other stories apart from the green card, especially watu huku America na mko na ma business, mko na mazee Mkenya Marekani ina advertise. Wewe unasema nini wewe? Unasema nini? Ina advertise. So ukiwa na biashara yoyote, tuambie, tunakuja tunapiga pale content, tunachapa advertisement. Alafu mambo inakuwa shwari. Na hapo ni marehi ni mafashirie. Okay, so Sunday, there's one quick announcement I want to do. This Sunday, we are live at Charles Wachira Lounge. Charles Wachira atakuwa pale na lounge moja kubwa sana. Let me see if I can bring that on the screen before I leave. Actually, very nice. I have to Wachira is one of our friends here. In fact, we will be planning to do a show with him. So Charles Wachira atakuwa na show. I don't have his poster here. Anyway, itakuwa this Sunday from 2 p.m. pale Tacoma South Center, not South Center. Itakuwa Star Center. So come there. Jeremy Damaris atakuwa MC. Tutakuwa na Jeremy Damaris, tutakuwa na MC. Kutakuwa na wasanii wakubwa wa hapa Seattle na outside Seattle. So mazee, kujeni to support Mr. Charles Wachira ambaye amekuja sana kwa Mkenya Marekani. Nyinyi wengi mmemuonea pale ndani ya Mkenya Marekani. So let's all come na pia kama uko idol, kuja ufurahie maisha bwana. Sema America ni kufanya kazi tunafanyanga. Pata time off. Ukuje usirereke kidogo, ufurahie maisha noma ya. Na tutukuze bwana. Ama vipi? Ati would it be appropriate to feel as single? Yeah, if you're single, you feel as single. Yeah, please talk to those of us in come we stay and our partners would not want to solemnize the union. How do we go? Wow. Hapo ni ngumu. Hapo ni hard. Hapo hivyo ni hard sasa. Hapo ni hard. Hapo ni hard. Mimi nasemanga ukiona msena mnapendana, eri ukuange na kale ka certificate ka serikali hata kama mfanyi nini, because hiyo karatasi ndio inamaanisha hata huyo mtu anaweza kuwa next of kin or something. Sasa kama okay, hapo ni pangu. Hiyo ni maoni makwa. Lakini ukikuwa na mtu na unaona kama mnapelekana, eri mkwe tu na ka certificate just in case. Just in case. Si lazima ufanye harusi ya church. Unaweza chukua tu certificate ya serikali, because that is what is recognized actually. That is what is. Kanisa ni kwenda kubarikiwa, lakini is certificate ya serikali. Actually, you do know marriage is not a church thing as a government thing. It's mostly a government thing, because certificate ya kanisa ijulikani, hiyo ni ya kuprintiwa, lakini ya serikali ndio ina matter kwa marriage. That's why all officiants wa harusi, because huku in America I've realized there are people who officiate weddings and they're not pastors. Kazi yao ni officiate pastor. Si mapasta, ni mtu akimaliza anapiga mamonzo zake pale kando. They're not pastors. So it's mostly a government thing. That's why unaona hiyo karatasi ya serikali, it matters a lot. Na ukidivorce, you don't get a certificate from the church, you get a certificate from the government. So it's marriage for me is mostly a government thing. So if you get a certificate ambao pale Nyayo House, no, not Nyayo House, Sheria House, it's like 800 or 1,500 Kenya shillings. I'm not very sure right now, but it should not be above 1,500. Na unapata certificate ile legal ya harusi yenye sasa kumaanisha mmeoana. So ni ya muhimu sana, otherwise America hiyo ndio karatasi inatambulika mmeoana. Kitu ingine hapana tambua. So guys, let's call it a day. Thank you so much, ladies and gentlemen, for tuning in.
May God bless you. Subscribe to our YouTube channel. If you love us more and you've already subscribed, you can become a member. A member, it means you'll be paying something small. There is a $1, there's $3, there's $5, there's $10, there's 50, there's 100. Whatever you feel is comfortable for you. Kusupport ile kazi tunafanya. Kama umesikia unajua Amerika hata ukienda restaurante na umeshalipa, kuna kitu unaitanga tip, lazima uandike tip, imagine, na umeshalipa. So we giving you information, so shokia guoko brother, rudisha mkono. So other than that, cheers man, may God bless you, tuonane baadaye, majaliwa inshallah, barakatele, God bless you.